In the heart of Zapopan, Jardín Real residential neighborhood, where modern living meets natural beauty, a unique challenge unfolds. Welcome to Power Action, a research that embarks on a captivating journey through the serene streets of Jardín Real. Our research brings together insights from experts in the fields of air conditioning and climate change to provide a comprehensive understanding of the problem. By exploring the environmental consequences, innovations in eco-friendly cooling technologies, and practical solutions, we aim to educate and inspire viewers to make informed choices. Our commitment is to raise awareness, promote responsible cooling practices, and encourage sustainable solutions, ultimately fostering a greener and cooler future for our planet. We did our project and investigation to help and open the eyes of the Jardín Real community, to help our planet with climate change because we need to act urgently, and as a bonus also help people to save money using the AC. With our results, we are going to show data on the real impact that AC has on climate change, and we will provide a solution to solve this problem. In the next article of the United Nations, we can see that the use of refrigeration contributes to the emissions because of the energy generated from fossil fuels that power HVAC products. With our results, we are going to show data on the real impact that AC has on climate change, and we will provide a solution to solve this problem. We developed a Google Forms so we could gather information in a quantitative way to know the percentage of people affected by this global issue. The survey was distributed by a QR code for phones to scan and make the process more interactive and certain. Our study sample is people from middle and upper class, older than 18 years old, with a residence in Jardín Real, Zapopan, and with general interests about the environment and lower energy consumption. With the survey, we were able to notice the little interest of the general public on the subject. We obtained 16 responses, a number lower than expected considering the population of Jardín Real. But thanks to this survey, we can see that 62% of our surveyed population has an air conditioning system, being used more than 6 hours a day by each of them. 56% of them notice an increase in the use of air conditioning systems. The answers that gave the reasons for this culminating at the same point: climate change. We interviewed the engineer Mario Zaragoza Gonzalez, a specialist in the installation of air conditioners and in the area of inverter technology in air conditioners. Below, we will show the most important insights obtained from this interview. El aire no puede dañar el ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a base de un gas refrigerante que pasa por las tuberías, y eso enfría las tuberías y una turbina empieza a echar aire y no es nada dañado, o sea, no daña nada. ¿Por qué? Porque no fugan gas, no fugan nada, simplemente enfrían la tubería y a través de esa turbina hace que el aire fluya, entonces no le afecta nada al ambiente, simplemente lo refresca el ambiente. Sí, mira, eso depende de la demanda, porque depende del lugar donde estés. Como yo que estoy acá en Vallarta, acá hay mucha demanda de venta de equipos y todo eso. ¿Por qué? Por la zona. Depende de la zona donde estés, es la demanda. ¿Sí me explico? Pues hay lugares donde ni siquiera se ocupa, como Mazamitla, Tapalpa, lugares que son muy fríos. Ahí no se ocupa, ahí no hay mucha demanda, una que otra. Ponle un 10, un 3%, 2%. Pero ya como acá, en zonas como Costa y todos estos lugares pegados a la playa, son muy calientes,
Aquí sí hay un 100% de demanda. Mira, no tendría efecto sobre el invernadero. ¿Por qué? Porque la corriente no se genera a base de gases, ni de químicos, ni de nada de eso. O sea, la energía la hace el agua, ¿sí? El agua hace que giren unas turbinas, que esas turbinas generan la corriente y no le afectan nada a los invernaderos, ¿sí? Ya, el uso de la energía, si tú tienes un equipo, depende cómo lo utilices, ¿no? Puedes tenerlo todo el tiempo prendido, puedes ponerle el automático que llegue a su temperatura y solo se apague, aviente puro aire, nomás lo esté moviendo, ¿sí? Pero hay personas que todo el tiempo tienen prendido el aire. ¿Para qué? Para que esté enfriando todo el tiempo, pero lo que no sabe mucha gente es de que si tú cierras tus puertas y tus ventanas, va a llegar el punto de que se enfríe tu habitación o tu sala o toda tu casa y se apague, se llama termostato. Ese termostato recibe una señal que el ambiente ya está a 22 grados, que es la temperatura ideal, ¿sí? Entonces, si tú pones tu equipo con el automático a cierta temperatura, ya sea 20, 22, que es la que tienes que tener siempre, él solo se va a apagar. Suelta el compresor y te gasta mucho menos energía. O sea, ¿por qué? Porque no va a estar todo el tiempo trabajando. Entonces, baja el consumo de energía. After having carried out the interview with Mario, a follow-up was carried out with José Luis Ibarra Montoya, a professor at the Tecnológico de Monterrey. He's an expert in climate change and a content creator for it. Below, we will show the most important insights obtained from this interview. ¿Cómo describiría de manera concisa el cambio climático y cuáles son sus principales impulsores? Mira, es una pregunta bien chida porque generalmente se las cuestiono a los chavos cuando me toca impartir temas de cambio climático. Yo creo que la moneda de cambio en el tema general es la energía. Todas las ciudades requieren energía, todas las actividades también. Nosotros mismos, ¿no? Como especie y compartiendo con otras especies en un ecosistema, necesitamos energía. Nosotros la obtenemos de los alimentos, ¿no? Los nutrientes, catalizadores como el sol, como el viento, como el agua, etc. En las ciudades pues, se requiere forzosamente el uso de esta energía. El punto es que hoy en día la energía de la cual dependemos en su mayor parte pues es la energía derivada de los combustibles fósiles, que tampoco hay que satanizarlos, ¿no? O sea, en algún tiempo fue importante tenerlos, nos dieron un crecimiento económico, que ese es otro tema que en algún momento platicaremos igual, pero ahora ya no es tan bueno usarlos para la obtención de la misma. Pero a fin de cuentas creo que como para dar respuesta muy pronta y muy concisa, creo que el cambio climático, pues digamos que la moneda de cambio en ese sentido sería la energía que se necesita y que en este momento se obtiene de combustibles fósiles en su mayoría, y estos al momento de ser extraídos pues se queman y generan las emisiones de CO2, entre otros gases como el óxido nitroso, el metano, en fin, que también están en la atmósfera, provocando el efecto invernadero y calentando la atmósfera, calentando el planeta. Sí, todo eso nos lleva a la siguiente pregunta, que de hecho se me adelantó. Okay. Sería, ¿cuáles son los efectos más evidentes que hemos notado en estos años? Pues yo creo que la gran consecuencia me parece que es el aumento de temperatura. Y el aumento de temperatura ya te mueve todas las demás variables en el ámbito de un sistema meteorológico para el clima de un sitio. Y si se mueve el clima de un sitio, pues empiezan a generarse diversas consecuencias, ¿no? Pues por un lado,
huracanes, tempestades que impactan en las ciudades costeras, las sequías, ¿no? Se calienta el océano, cambian los patrones de corriente, cambian también las dimensiones, la intensidad, y esto, pues por ejemplo, cuando es un efecto o un fenómeno como el Niño, trae mucha agua. Cuando es un fenómeno como la Niña, trae mucha sequía, y pues esto impacta a las ciudades que no están preparadas para recibir tanta agua, que no tienen la infraestructura para ello. Y esto impacta, y las sequías también impactan a las ciudades, al campo principalmente. Se inundan las cosechas o no hay agua para mantenerlas, y esto impacta a los alimentos, a los granos para los animales que nos comemos y a los alimentos que también nos comemos. En fin, es una cadenita de consecuencias, pero yo creo que la gran consecuencia es justamente el calentamiento global que impacta en el clima y que suele ser variado. O sea, en algunos lugares que hace calor va a ser más calor, o quizá haga frío, o en algunos lugares donde no llueve quizá llueva, o quizá nunca llueva. O sea, es distinto, que esa es la parte, pues, yo creo que compleja del escenario. We did 3 hypotheses. The number 1 is, as the demand of air conditioning increases, the energy required to cool spaces leads to higher electricity consumption, leading to the increase of temperature. The second one is AC contributes to the urban heat island effect, which is the phenomenon of higher temperatures in populated areas compared to rural areas. This is because AC units release heat into the surrounding air, which raises the ambient temperature and increases the need for more cooling. To finish, we have the third one. The demand for air conditioning can drive manufacturers to produce units with higher energy efficiency standards, reducing overall energy consumption and its associated environmental consequences. Our main hypothesis says that as the demand for air conditioning increases, the energy required to cool spaces leads to higher electricity consumption, leading to the increase of temperature. Now, with all the collect data, especially from the interviews, we were able to verify that our hypothesis is currently correct. The data presented to us indicates that the increasing use of air conditioning does lead to higher energy consumption. With this, we were able to confirm that air conditioning by itself does not cause harm. It is a constant and immoderate usage. With our project, we will encourage the use of inverter technology to reduce energy consumption and generate less damage to climate change. Even the company in we interviewed, the engineer Zaragoza, gave us a 5% discount for users in this area, so they can make the change to this problem. In base of our survey, we found out that 93.08% of the interviewers are willing to change to inverter technology in order to decrease the consumption of energy and the charge of the energy bill. As a team, we came to the conclusion that we must be more aware of the use of air conditioning, since in reality what directly affects climate change is the excessive use of fossil energy. That is why we're going to implement our proposal, and we will start changing our air conditioning by inverter technology. After our investigation, I learned the fact that our planet needs an urgent change, and we have to do a lot of things to start helping our planet. Something I learned from the interview with the experts was that almost all the energy that we use in our country comes from the fossil fuels, and we need to start changing this because this is killing our planet. Through our research, I was able to learn about the real impact air conditioners have on the planet and how excessive use of air conditioners can affect the environment.
And also, through the process, I was able to learn skills and techniques that will help me in my future investigations. During the study of this project, I had to learn some research techniques that, although I knew a little, here I have to learn them in depth for the project. I also learned the real impact that cooling systems can have in the environment and why they cause it. Also, that we need immediate changes, but people don't seem to be interested or doesn't even care. So we must find ways to make it an interesting topic. So in this subject I learned that we have to be more aware of the climate change and we have to regulate the use of the AC because this is the problem that is consuming more energy and it's the principal effect of climate change, and we have to get the improve of inverter technology to make the change. So change to AC inverter.